యోగా అనేది యోగా చేయటం వల్లనే నేనేం జిమ్కి వెళ్ళట్లే కదా. సో ఆ విధంగా శరీరం ఎలా ఉండాలో అలా ఉండాలి. స్కల్ప్టింగ్ అని అంటాం. విగ్రహంలా తయారు చేస్తుంది యోగా కనుక ప్రాపర్గా చేసినట్లయితే. ఏ ఆసనం ఎలా చేయాలో అలా చేసినట్టు. ఏ ఆసనం ఎక్సర్సైజ్ చేసినా కూడా, ఏ ఆసనాన్ని దాంట్లో అన్నెసరీ స్ట్రెయిన్ పెట్టినా కూడా ఈ విధంగా నువ్వు కనుక చేసినట్టయితే దానివల్ల నష్టమే ఎక్కువ. అందుకే అన్ని పోస్చర్స్ అందరూ చేయకూడదు. నీ యొక్క బాడీ నెమ్మది కర్వేచర్ పెంచుతూ పోవాలి. ఫ్లాట్నింగ్ పెంచుకుంటూ పోకూడదు, కర్వేచర్ పెంచుకుంటూ పోవాలి యోగాలో. అందుకే ఫోర్స్ఫుల్గా చేసేది కాదు. ఎనీథింగ్ దిస్ ఏమవుతుంది, ఇది ఇండైరెక్ట్లీ హార్ట్ మీద ప్రాబ్లం పడుతుంది. నువ్వు అలాంటి వెహికల్ వెళ్ళు, ఇలా ఇప్పుడు ఇది నీ వెహికల్ అయ్యా, ఇది అన్నిట్లో ఉన్నాయి. నీ వెహికల్ వేల్చి ఇట్లా పెట్టుకొని వెళ్ళు. చెప్పిన 4 రోజుల్లో నీ అన్ని జాయింట్స్ పెయిన్ వస్తాయి, అన్ని జాయింట్స్ అరిగిపోతాయి. చెప్పినా కదా హాస్పిటల్లో బెస్ట్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్గా పడుకోవాలి. నువ్వు ఇట్లా చేసుకొని నువ్వు రోజంతా తిరుగుతా, నేను బైక్ డ్రైవ్ చేస్తా అంటే ఏమవుతుందయ్యా? దేని మీద పడుతుంది ఇది లోడ్? హార్ట్ మీద పడుతుంది. ఎవ్రీ మూమెంట్ ఈ వీల్ అట్లా తిరుగుతున్నది అని అంటే, నువ్వు ఇట్లా చేస్తున్నావంటే, అవునా? సంస్కృతి అయ్యా దాంట్లో ఉండేటువంటి సైన్స్ చెప్తున్నా. అట్లా నడవటం వల్ల అది మంచిది కాదు. అవునా? ఈ స్ట్రైట్ అనేది అది ఏంటి చెప్తుంది. దాని మీద ఎంత గ్రావిటీ అప్లై అవుతుంది, అలాంగ్ ఎంటైర్ లైన్ గ్రావిటీ ఇది అప్లైడ్. అదే కర్వేచర్ అంటే ఓన్లీ 1 పాయింట్. ద అమౌంట్ ఆఫ్ ద లోడ్, ద అమౌంట్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్ ఆన్ దిస్, అందుకే వీల్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ డిస్కవరీ ఆఫ్ ద బుద్ధ. మన ఫ్లాగ్ మీద ఏముంటుంది? వీల్ ఉంటుంది. అవి ఎవరు అండర్స్టూడ్ వాట్ ద వీల్? పూర్ణం జీరో అంటే ఇట్ ఈస్ 360 degrees వీల్స్ అరేంజ్డ్ ఇన్ 360 degrees ఈజ్ కాల్డ్ ఏ గ్లోబ్. అర్థమైందా? అట్ ఎనీ పాయింట్ the least amount of force, the least amount of energy, the least amount of consumption. Otherwise we can't survive. Anything that is not surviving, meteors, they are not globe. That's why their lifespan is too less. They cause devastation. Understood? Anything that is sustaining in the universe, ఈ సృష్టిలో ఏదైనా అది కొన్ని వేల మిలియన్ సంవత్సరాలు ఉందంటే అది కర్వేచర్. ఏదైతే కర్వేచర్ లేదో అది ఎక్కువ ఉండదు, ఊడిపోతుంది. శకలం అంట. అసలు ఏ శకలమైనా రౌండ్గా ఉందా? లేదు. ఏదైనా ప్లేస్లో ఉంది అంటే అది రౌండ్గా ఉందని అర్థం. పూర్ణం ఉదచ్యతే. అవునా? అంత గొప్ప టెక్నాలజీ యోగా అనేది. అంతేగాని యూ షుడ్ ఆల్వేస్ అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కర్వేచర్స్. ఆసనాస్ ఆర్ shaped, even triangle doesn't mean it is a triangle, it's not like straight. Yes, to understand, but the parts are there in the curvature form all along. Understand? That is the most important. Straight doesn't mean that for consumption of energy. Straight అంటే ఏంటంటే దాని అర్థం ఇది కాదు. ఇదంతా చెడగొట్టుకుని ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ ఎక్సర్సైజెస్ మెంట్ ఫర్ సోల్జర్స్. స్టిఫ్నెస్ చూసారు కదా, దే ఆల్ సఫర్ ఎనార్మస్లీ డ్యూరింగ్ ద ఓల్డ్ ఏజ్. అండర్స్టాండ్? దట్స్ ఫర్ దట్ టుడే. ఆసనాలు చేశారు నాతో పాటు. నేర్చుకోవాలయ్యా ఏదైనా కూడా. ఏది చేయాలి, ఏది చేయకూడదు, ఎందుకు అనా అలా వాడుక భాషలో చెప్పటం వల్ల మీకు అర్థం కాదు. కోపాలు తెచ్చుకోవద్దు, అర్థం చేసుకోవడానికి చెప్పా. గొప్ప కవులందరూ వాడుక భాషలోనే చెప్పారు. బుద్ధుడు వాడుక భాషలోనే చెప్పాడు ధర్మం అంతా. వాడుక భాషకు ఉన్నంత ప్రాధాన్యత, వాడుక భాషలో మైండ్లోకి వెళ్ళినంత హృదయాన్ని స్పందింపజేసేది, మన వ్యక్తిత్వాన్ని స్వభావాన్ని మార్చేది వాడుక భాషనయ్యా. అర్థమైందా? అందుకే అన్ని భాషలు
మాట్లాడాలయ్యా. వైకృతికం అనేది చాలా ముఖ్యం. మన యొక్క వికృతాకారాన్ని తీసేయాలంటే వైకృతికమేనయ్యా. అర్థమైందా? వైకృతమే చాలా గొప్పది. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. తులసీదాస్ లాంటి వాడు గొప్ప నేటి కవులంతా, ఈవెన్ శంకరాచార్య కూడా ఎన్నో చోట్ల వైకృతం రాస్తాడయ్యా. డుక్కుంకరణే డుక్కుంకరణే, దానంత పవర్ఫుల్ ఎక్కడా ఉండదు. సన్నిహితే కాలే సంప్రాప్తే, అదంతా వైకృతమయ్యా, పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది. అర్థమైందా? అంతేగాని రాక కాదు కదా. ఈ రోజుకి అలా ఈరోజు చేయండి, అలా చేయండి, ఆ విధంగా స్లో డౌన్ చేయండి. కానీ అది అంత ఇదిగా చేయటం అనేది మంచిది కాదు. హార్ట్కి ఎప్పుడు కూడా జీరో రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇవాళ చేసింది కూడా ఒక ప్రయోగమే, కానీ అది ఎక్కువగా ఉండకూడదు కదా. వారంలో ఒక రోజు చేస్తే చాలు. అది కూడా జీరో రెసిస్టెన్స్తో చేయొచ్చు. కానీ ఈరోజు చూపెట్టాను, తొందరగా అలసిపోవాలి, తొందరగా చెమట రావాలి అంటే అది చేయండి. ఈరోజు నేను చేసినట్టు మీరు చేస్తుంటే ఒక 7 రౌండ్స్ అవుట్ మీరు. అర్థమైందా? అది కాదు. క్యాలరీస్ బర్న్ చేయాలంటే అంత ఈజీ అయ్యా, కానీ ఆరోగ్యం తెచ్చుకోవాలి, రిపేర్ చేయాలి, మైటోకాండ్రియా డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటే, కీటోజెనిక్ బాడీ కావాలంటే అది చేసే విధానం కాదు, అది చేసే విధానం చెప్తాను. అర్థమైందా? As you know, you have a peptide 80. I have given you previous version. This is the advanced version of the peptides. Peptides means ready to absorb into the bloodstream without causing any strain on your stomach, on your digestion, on your liver, on your liver and kidney. That's the advantage of the peptides. They're the fastest absorbing. By the time you finish drinking your protein, it already absorbed into your bloodstream. Understand? And they boost your metabolism. They reduce your weight. That's the advantage. Even more than a whey isolate. If you want to reduce the weight, the quickest way is the peptides 80, peptides 99. It's the purity of the peptide. It is the finished amount of the peptide. The 99 indicates. It's the first time. But always remember, peptides, certain combinations are good. Peptides, if you drink with the sweet, it's good. It won't disturb much. Like first time we have given you the peptide 80 in a big tin we have given you. So much of sweet we have given, but that is required to avoid any kind of disturbance. Gastrointestinal disturbances are the main problem with the peptides. Understand? That's why with the spice tea, with the Taruni Rasa, with the Purusha Rasa, or with your berry Soma Rasa, with Astigadanta, with berry Soma Rasa, if you add, this flavor is a natural tea flavor it has, As I told you, so it is a mixture of tea and coffee flavor, natural flavor, so your motion will be free. It will metabolize your fat faster. Not only metabolize the fat faster, but it will remove from your intestine. Early morning with the berry somarasa, if you have this, with astigadantamritam, etc., or night before going to the bed, if you have, in the night no astigadantamritam, just berry somarasa, this peptide and brain tea and your digestive enzyme, spice tea if you add, and then Taruni Rasa or Purusha Rasa, and you go to the bed, you not only get good sleep, but morning your abdomen, once you get in the morning, you just do this cardiac. No, I'm teaching in Telugu, this.
Ekam dvenam drenam, ekam dvenam drenam, ekam dvenam drenam, ekam dvenam drenam. You will have, within few minutes, your abdomen extends, muscles as I told you, your thoracic weight, once you release, there is a way you hold. Ekam dvenam, ekam dvenam, ekam dvenam drenam, yaduram manyamayadamam saptam. Ekam dvenam drenam, yaduram manyamayadamam saptam. This is one of the asana, Gomukasana, keeping, standing, so that your thoracic region is lifted, motion gets freed. At least every day, 2 times you should use the peptides. If you want to use, the drawbacks are gastrointestinal disturbances, number 1. It also cools down your system. You will have cold. That's one of the drawback of the peptides. It will cool down the system, unlike other protein. Whey protein causes heat. This peptide, when you use it, so perhaps maybe it will boost metabolism because of that excess heat, but it cools down. That is only the desire. That's why you have to compensate with spice tea, etc. Spice tea, Mulika herbal tea. Once you add little bit of your coffee somarasa, if you want to add, or berry somarasa, balance of the heat happens, so that it is perfect. You need to balance with the peptides. Then it's an excellent protein. It's a pure vegan, understand? And so the negative traits also I need to tell you, that's the reason for children, etc. But gastrointestinal, balance using aloe vera juice, aloe vera powder. We have so much dadi churna, etc. You can use anything. This is ready to drink. So in empty stomach, if you drink, once you have it, within half an hour motion will come. Before lunch you can have. Or after meal 2 hours you can have, etc. But it's very good. This flavor is specially developed for this. Either it should be sweet, but this is not sweet I prepared. So I prepared it with the tea and, so with the green tea and the green coffee beans combination. So it will helps in cleaning your system, purifying your cells, but is the richest, quickest absorbing of the protein. Understand? Herbal toothpaste. I told you some time back, I give you one toothpaste. Perhaps you may not need it actually, because if you are using Danta Dauti Taila and you are using Astika Dantamritam for your teeth. One thing I want to tell you, after doing Danta Dauti Taila, mouth pulling with the oil, when you are doing Astika Dantamritam, you are keeping that powder in the hand. That powder you keep, but don't forget, you have to keep that oil also done, your Danta Dauti Taila, your mouth pulling oil, into your hand first. And then you pour this powder into that oil, make it a paste. Then you brush your teeth. You see the difference. In which way your teeth will become white. Right now you are doing wrong. First you do Danta Dauti Taila, then you take the powder. So you are, with the toothbrush you are doing. That's the wrong way of doing it. Danta Dauti Taila, then you put the Danta Dauti Taila in your hand, put Astika Dantamritam powder into that, and then make it a paste. Then you do the brush. Your teeth will shine. Why? Because oil is a fatty acid. Astika Dantamritam contains alkali. And when you mix it, it will have saponic effect. Not only other effects, saponic effect, soap effect. That's why your teeth will sparkle. Understand? Still,
If any of your teeth are not shining, or every day, after Danta Dauti Taila, or before Danta mouth pulling itself, or after Danta Dauti Taila, you can, this is the formulated, so with how many ingredients? More than 20 ingredients in this, more than 25, 27 ingredients in this formula, meant for oral hygiene. The smell of it, the taste of it will be super because it's a pure ingredients, pure essential oils related to the teeth that strengthen your mouth, that strengthens your teeth. Because gums absorb, your mouth absorbs whatever you keep in the mouth. That's why whatever you dump in the mouth should be free from the chemicals. That's the most important. So this is a pure paste. Just if you squeeze it, I could have shown you, maybe other day I will show you. So it will, on your toothbrush, all that you just have to do is, it comes like this. So I'm not using tube, because if you use a 7-layered or 5-layered or 3-layered tube, modern aluminum tube, or what happens is most of the paste stick to inner walls of whatever the toothpaste tube you are using. So you look at how precisely it follows. The flowability of your toothpaste, you can clearly see. That much is very little is enough. So this much, I have just shown you the flowability of it. This. It has a charcoal, micronized charcoal, activated micronized carbon it has. You can. So with the toothbrush, so in this, so the smell, the taste will be super. Naturally it comes because the herbs which meant for the teeth are quite good. Understand? So if I am using, because I didn't bring the brush, in fact further you can dilute it also if you want. You can even add Ashtikadantamritam into it combinedly, oil also into it combinedly also you can do. You will have sparkling teeth. This paste is super.